Area 174 è un collettivo? Di persone? Artisti? Performers? Archivisti e giramondo. Videomakers? Cosa si fa in area 174? L'estrazione della pietra della follia? L'archivio universale? No. Radio. Ricercazione? Eventi artistici e culturali. Progetti col territorio? Riqualificazione del Parco Basaglia. Video? Viaggi. Divertimento? Sartoria sociale? Formazione? Ozio creativo. Percorsi interattivi? Terapia inconsapevole e imprevedibile. Perché? 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 Perché follia più tecnica è uguale ad arte. Perché siamo l'alternanza alternativa alla circostanza circostanziale. Perché la realtà è un'allucinazione collettiva che non funziona più. Perché la libertà è terapeutica. Perché la verità è rivoluzionaria. La idromante universale, ditta leader nella produzione di matrici simboliche, è lieta di presentarvi verso il comunismo robotico. Una video performance di Guillermo Giampietro con la cadena della follia. Il comunismo robotico libererà l'umanità dalla schiavitù del lavoro e del denaro.
fine della maniacalità ontologica. No, non posso entrare. Forme decentralizzate iperconnesse. Incapsulati nella verità naturale. Senza io, senza noi, senza gerarchia. Senza noi. Verso una sensibilità simbiotica. Il nostro domani era ieri la metamorfosi. Verso l'accelerazione cibernetica dell'utopia. Verso l'accelerazione cibernetica dell'utopia.
priorta, sai. My God. Heel lekker beest. Ik weet nog toen je zei tegen me, heel lekker beest, heel lekker beest. Cara Italia, Livorno, Roma, Palermo, Milano, Roma. It's only embracement. It's only that. Consciousness. You are made of what? What are you made of? Of hair, completely of hair. Brains. Small brains. I have only small brains. I'm not so very smart, you know. I can think about very slowly. Construction of ideas. I can only think like a rabbit. Always on the same place. I don't move too much. With lazy contradictions. I'm made like a rabbit. A rabbit. With long ears. Or short ears. Or not any ears. What was the question? You know, children like rabbits. But the big people say, gonna get you, rabbit. Nobody likes rabbits. That's a disease, a sickness. There's some kind of molecule, microscopy. Microscopy things are good. It's all in your blood and your veins and in your liver and your kidneys and in your lungs. And if you smoke too much, then your lungs made of good. yes, your body.
doctor. Doctors. But we are, I think we are made also by the things that surround us. Sometimes I think that we are made, The Turkish soul has nothing to say. Not telling. Shut up, Turkey! Keep it shut. You make work! Lazy boys! Crazy people! Turkey, 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 Turkey! Turkey to stay! Stay! Like Macarius! The president! Monseñor Macarius, please! Number 6! They do nothing but to pay the things to the face. Then they are thieves. This is nothing to say. Do you hear me now?
I'm going to sing for you the song of La Llorona. I have selected specific verses that go with the theme of today. Salías del templo un día, Llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, Llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, Llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, Llorona, que la Virgen te creí. Ay, de mi Llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, Llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, Llorona, porque me muero de frío. Dicen que no tengo duelo, Llorona, porque no me ven llorar. Dicen que no tengo duelo, Llorona, porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido, Llorona, y es más grande su penar. Hay muertos que no hacen ruido, Llorona, y es más grande su penar. Ay, de mi Llorona, Llorona, Llorona de ayer y hoy. Ayer maravilla fui, Llorona, y ahora ni sombra soy. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Campo Santo, que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Porque cuando las mueve el viento, Llorona, parecen que están llorando. Ay, 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 ai. O baforal é um sarau bafônico que propõe apresentar formas artísticas de saber, cuidado e saúde no e do corpo, para além das normas acadêmico-científicas mais tradicionais. Provocar e provocar-se a produção de conhecimento hegemônica na saúde através da mostra de ilustrações, danças, poesias, podcasts, documentários, fotografias, bate-papos, rodas de conversa, vídeos, músicas, tudo que há de artístico e diverso na produção de saberes e saúde no dia a dia. Todos corpos e diversidades são bem-vindos. Vamos ocupar espaços? Esparramar a potência da arte na produção de nossos corpos, cuidados e diferenças. É organizado pelo CEPAS-1, coletivo de pesquisa em antropologia e saúde vinculado ao Departamento de Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade da FSP-USP. Seu corpo, sua voz e seus saberes são artes e podem se tornar práticas de cuidado, afeto e criatividade. Que tal compartilhar? Quem diz que tudo está perdido, vem oferecer meu coração. Tanta sangre levou o rio, vem oferecer meu coração. Não será tão fácil, já sei que passa. Não será tão simples como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable
Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dice que todo está perdido? Venho ofrecer meu coração. ¿Qué va a ir? Borracho y chorizo. Drogata no tenemos. Torcido, por favor. Torcido, borracho. Bueno, pero una cosa es la cantidad que tú te quieras. Se meten de todo. Arroz integral con, yo que sé, con taquitos de tofu. Buenas tardes, oyentes de Radio Nicosia. Enos aquí hoy miércoles tarde para hablar durante 2 horas de humor. Así, así. Estoy como nunca. Estoy como nunca. Estoy acabando de nuevo, empezando mi vida otra vez. Os recuerdo nuestro número de telefónico. Es el 93 317 73 66. La página web donde podéis escuchar en directo nuestro programa es la www.radionicosia.org. Querían hacerme la guerra, que pensaron verme hecho tierra. Los que querían hacerme la guerra, que pensaron verme hecho tierra. Conmigo se equivocaron y se estrellaron, ya usted lo ve. Tenemos que informaros de que estamos haciendo una campaña contra la estigmatización y trata sobre una pega de carteles que hemos hecho por varios puntos de Barcelona. Querían hacerme la guerra, que pensaron verme hecho tierra. Conmigo se equivocaron y se estrellaron, ya usted lo ve. Conmigo se equivocaron y se estrellaron, ya usted lo ve. ¿Qué pasó? La campaña surge de un hecho. Se asocia la enfermedad mental a la estigmatización, la marginación y a hechos con los que mucha prensa se llena la boca, que es salir y gratuitamente decir un esquizofrénico ha matado a tal persona, ¿no? Yo los estuve pegando en el ambulatorio. La gente, conforme nos iba viendo pegar, se iban acercando, ¿no? Había gente incluso que nos pedía carteles para quedárselos a ellos. Estoy como nunca. Estoy acabando de nuevo, empezando mi vida otra vez. Se pega bien. Fíjese bien el porte que tengo, con el gran avance que vengo. Fíjese bien el porte que tengo, con el gran avance que vengo. Echando siempre adelante, que es muy importante, ya usted lo ve. Echando siempre adelante, que es muy importante, ya usted lo ve. ¡Camínalo! La gente, conforme nos iba viendo pegar, se iban acercando, ¿no? Veían la parte de arriba que es más llamativa. Pero que sí que los leen. Yo no veo cómo se paran ni los leen. Estoy como nunca. Estoy como nunca. Estoy acabando de nuevo, empezando mi vida otra vez. Mucha gente interesada. Para mí fue lo más satisfactorio de la primera pega. Que lo leas para entenderlo bien. Que aunque pone chorizo, drogata y borracho, pues que no es peyorativo, sino que...
confunda el que podamos llegar a, en cierto momento, a ser algo subversivos o subversivas con el ser agresivos o agresivos. Estoy como nunca, estoy acabando de nuevo, empezando mi vida otra vez. Hi ha hagut algun moment que dius, bueno, veiem què passarà, no? Perquè la sensació aquesta que no saps ben bé si és legal, el que estàs fent... Colgamos uno de chorizo en un cartel de zona azul. Si és il·legal... Estoy como nunca. Mucha gente que iba circulando por la calle veía el titular de esto de drogate y tal. Le pusimos la flecha señalando al diablo, ¿no? El diablo, el chorizo, ¿no? Y solo ponerlo, pasaba una persona, se quedó mirando. Mucha gente se cree que va en su contra y se lo toma de manera despectiva, pero una vez que lo lee, lo entiende y ya no lo toman así, ¿no? Que no nos puedan las falsas imágenes de estigmatización y que lanzan los medios de comunicación a menudo, que somos personas propensas a cometer delitos, por lo tanto peligrosas y de esto, y luchamos para que la gente trate de querer información sobre lo que realmente somos, para ver si de una vez por todas pues logramos tener un espacio en esta sociedad, pero un espacio interno, no un espacio externo como actualmente tenemos. Tú no puedes ir a un sitio y decir, oye, soy enfermo mental, porque hay un ambiente en la sociedad de rechazo ante ello. La gente tiene miedo, no quiere tener una persona así porque le tiene miedo a la enfermedad esa. Lo más importante también es el hecho de que dejemos de relacionarnos a través de etiquetas, ¿no? Que va borracho y chorizo, drogata no tenemos. Y que la gente termine de entender que delante y detrás de siempre una persona que tiene un diagnóstico hay una persona que está viviendo, que tiene un montón de capacidades, que tiene posibilidades, que solamente hay que aprender a ver y a entender cuáles son esas capacidades. Claro. En vez de nombrar a la persona a través de su enfermedad o su problema, nombrarla a través de otras cosas que hace, de lo que hace, sus potencialidades. Aceptar la diversidad de cada persona es como es y no somos máquinas pero si fuéramos máquinas no seríamos personas. Y hay que dar una oportunidad a todo el mundo y cada uno que no sé, es como dice Martín, todos somos personas y tenemos unas capacidades y una manera de ser. Estamos locos y pegamos nuestros carteles. Esto se tiene que hablar y se tiene que decir. Si uno lo es, ya está, y se tiene que asumirlo. Es una forma de vivir también. Es una forma de vivir. Sí, hay ¿En miedo, estos años hay de miedo. Radio Nicosia habéis notado una mejora o se ha empeorado? Ha mejorado. Ha venido Ha muchas personas a felicitarnos. Mucha gente se ha interesado. Fíjese bien el porte que tengo, con el gran avance que vengo. Fíjese bien Radio Nicosia, bueno. que tengo, Vale, con el gran Ja avance li faré un ull. Vale. echando siempre adelante, que eso es importante, ya usted lo ve. Echando siempre adelante, que eso es importante, ya usted lo Porque ve. hay dos en México DF y uno en Guadalajara que nos está escuchando. La radio, quieras o no, es una dinámica. Yo como he salido tener por una los dinámica en la medios, vida. En Las Rosas, en las Islas Canarias, bueno, hay un montón en Cádiz, Oliveria de Acemeis, que no sé dónde es, creo que es Portugal, era India, Toledo, La Lagosta, Barcelona, 230 personas desde Barcelona, por internet. Si fuéramos nosotros solos, uno a uno por ahí sueltos, no se nos haría caso. Y de Atenas, hay una persona en Atenas, 0,15%. Pero Radio Nicosia nos agrupa y tenemos una voz más fuerte que de grupo y así se nos oye más. Impresionante, ¿eh? Quiénes somos, qué hay detrás de nosotros, que no somos una etiqueta, que somos personas individuales. Como nunca, como nunca, como nunca, Echa pa' allá, como nunca, ven a ver, como nunca, mira cómo estoy, como nunca, como nunca, es verdad, como nunca, fíjese usted, como nunca, como ya estoy, como nunca. como nunca, mamá, vengan pa' acá, vamos a... Alguien separan dos, Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que nosotros vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
¿Qué es Radio Nicosia? Radio Nicosia es un espacio de libertad. Y es un espacio de lucha para la integración de personas pues, que pasamos por dificultades, teniendo en cuenta que somos como la expresión de lo que nadie quiere ver. Se produce una magia, se produce algo que es irrepetible. Es un espacio para aquellas voces que están dormidas, para aquellas voces que a veces se nos han quitado la voz. Yo lucho por Nicosia, por hablarle a la sociedad de lo bueno que le podemos aportar las personas que tenemos esta enfermedad, ¿no? Una radio abierta donde pueden hablar mucha gente. Es un espacio libre de censura y jerarquías. Es una alternativa para las personas con un diagnóstico de salud mental que pretende hacer un poco de conciencia social. Es un espacio de creatividad. Un club social y un encuentro de personas que se cogen la mano cuando sufren. Nicosia funciona como una familia. Yo pude crecer como persona y encontré muchos amigos. ¿Qué pasaría si cerrara? Pues volveríamos a esta grande cárcel. Un espacio como que da más libertad y como que realmente te integra más como parte de la sociedad, ¿no? Es la única radio en Cataluña pues, que nos permite hacer que estemos activamente y que se nos pueda escuchar. Radio Nicosia lleva 10 años dando vida, no sobrevivir, no, vida a gente que hemos pasado y deambulado por aquí. Y creemos que en esta asociación se logra ese objetivo que es el desestigmatizar a la persona. Aquí la gente puede encontrar una identidad de grupo y también crecer de manera personal. ¿Y por qué la quiero? Porque es parte de mí y de alguna manera pues soy parte de ella. Me ha hecho pensar en que no soy una enferma, sino una persona con posibilidades de tener una nueva identidad. Encontrarme con personas, con maneras de hacer, con prácticas, con posibilidades de comunicación, de cuestionamiento, de crítica. Un ejemplo de dignidad y de solidaridad. ¿Por qué no debería morir Nicosia? Porque si muere Nicosia, muere el arte, muere la cultura, muere esa terapia. Nos hemos llegado a sentir parte del equipo, entonces animamos a cualquier persona a que se apunte. Y sirvo para algo porque estoy en Nicosia y me da ganas de vivir, ¿no? Y yo por eso pediría a todos los que nos oyen y nos vean que se hagan socios de Radio Nicosia. Hazte socio 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 de Radio Nicosia. Hablar de voz significa mucho. Es una radio que se comunica con el pueblo, trata de comunicar con todas las personas, saber lo que queremos decir, informar al otro. Hablar de voz es una alternativa terapéutica tal vez a la lógica manicomial, psiquiátrica, uruguaya o institucional en Montevideo, desde el Hospital Hablar de Voz como una contrapropuesta terapéutica a los pacientes en su principio, porque funcionaba en un principio en el hospital mismo. Por el tema de la pandemia y demás se trasladó hasta esta facultad de psicología donde estamos ahora, y lo que busca es visibilizar y desnormalizar, despatologizar a los loques, o sea, como que se busca eso realmente. Más que una radio, un movimiento antimanicomial y un lugar donde se lucha por los derechos humanos de todo tipo. Nosotros no tenemos estereotipos de ninguna especie. Existía una radio en el Hospital Vilar de Bo, el manicomio, no sé, debe estar en el top 5 de los manicomios del Uruguay,
Y bueno, que hubiera una radio donde vos te pudieras expresar, mandarle saludos a tus familiares que no podías ver porque estabas internado, y ya desde ahí empezar a codearte con gente que estaba viviendo lo que se vive en un manicomio, ¿no? Mi programa se va más a lo artístico, más a la música, toco la flauta, toco la guitarra, canto un tema, me pongo poesía, hago poesías mías, ahora estoy haciendo una poesía justamente. Estoy ahora entro y la termino para la lavandería china, que se llama mi programa de mañana. Y mi lado es el lado más no político de la radio. Nunca me van a ver diciendo que los derechos, que todo. Eso lo hace otra gente en la radio. Y está bien que lo haga. Cumplimos funciones equitativas, ¿verdad? Hay gente que de repente no tiene ganas, compañeros que no tienen ganas de hacer nada, se respeta. A veces yo me siento mal, de repente voy y me acuesto un ratito en un sillón y también se respeta, ¿verdad? Dentro de mí, por lo menos siempre igual trato de tener mi programa pronto, ¿verdad? A pesar de estar bien o mal. Hoy estoy bien, gracias a Dios. Tengo una nueva meta de que ya me dijeron que voy a ser la diseñadora de la radio, porque estoy haciendo unas cosas gráficas. Ya empecé ayer a hacer así para los programas de los compañeros, ¿viste? Yo intento que desde mi formación, porque tuve la suerte de estudiar bastante y eso, es tratar de ayudar a los compañeros a sacar un producto más o menos medianamente potable los sábados, ayudar a hacer los artículos, a buscar noticias, a transformar una inquietud personal en un artículo que exprese más o menos una idea. Me gusta hacer entrevistas cuando vienen los músicos, pues yo hago música también, entonces cuando hay laberinto musical aprovecho y pido el espacio para aprender entrevistando de otros músicos y de otras cosas, ¿no? Y es un lugar donde uno cosecha cariños, porque la gente se va, pero queda en el corazón de uno, ¿verdad? Entonces un día es variopinto porque tiene partes de trabajo, partes de ¿por qué no?, de humor, partes de charlar entre nosotros y bueno, realmente no sé si puedo definirlo con tan pocas palabras. Me creé una dependencia tan con la radio, como si fuera una droga, que cuando se va terminando el horario de la radio hay que irse, hay que despedirse y todo. Es como una tristeza, me embarga, así como algo que me pongo triste. Y pues todos se van para su casa, su laburo, su otro laburo, sus estudios, esto que el otro. ¿Y ahora qué hago? Hay días que venimos todos concentrados, con cosas en la cabeza y a eso, y hay días que venimos todos insoportables, con hambre. En invierno pasa mucho, los gurises vienen cansados porque salen del refugio cagados de hambre, de frío y lo que quieren es café, mate, masitas, comida. Y recién allá a las 10 de la mañana empezamos a bajar y a trabajar. Y en eso estamos muy protegidos por la parte de los coordinadores y los estudiantes de psicología que hacen pasantía en el colectivo. Y también del centro de estudiantes ahora con esto de la pandemia, que estamos acá en psicología, que nos traen comida, porque eso también, de eso vivimos los locos de la radio, necesitamos comer, dormir. Y es como una terapia, es una forma de sentirse bien, hay que disfrutar el momento que uno está y uno como que sale bien, se saca todo un estrés de que a veces uno tiene y se siente mejor. Entonces lo primero es hacerle entender o creer a la gente de que no es tan loco estar loco y de que todos capaz que estamos un poco locos, lo que pasa que algunos nos ponen la etiqueta, tipo como si fuéramos vacas, nos ponen etiqueta de bipolar, etiqueta de esquizofrenia, trastorno de la personalidad, y ahí te medicalizan y te diagnostican y te acomodan y te examinan y sos un ratón de laboratorio. Nos gustaría que el gobierno fuera más favorable o el Estado no pusiera tantas trabas y nos diera más visibilidad, Ministerio de Salud Pública, las instituciones que corresponden, ¿no? Pero aún así vivimos y seguimos luchando. Bueno, el Hospital Vilar de Bo fue un depósito de cuerpos durante años, ¿no? Donde se internó. Yo tengo una metáfora que uso mucho de qué se siente dormir en un colchón
recalentado, ¿no? Un colchón donde tantos sueños turbios, tantas pesadillas, tanta gente que ataron a la cama con candados de pies y manos como si fueran homicidas, y pastillas y pinchazos y puteadas. ¿Y qué se siente dormir en un hospital así? Yo digo que debe ser... Es horrible, es horrible. A mí me tocó varias veces y aunque me tocaba siempre en la misma sala y a veces hasta la misma cama, igual no hay con qué darle. Es un lugar que el edificio está muy triste, está deteriorado, las instalaciones ya no se usan ni para lo que fueron pensadas, solo hay salas donde la gente duerme y come y toma mate y fuma y nada más que... No hay muchas alternativas. En el Hospital Vilar de Bo podés fumar, tomar mate, si te dan agua caliente las enfermeras, fumar si hay tabaco, porque hay gente que no tiene visita, depende de las visitas que llegan para fumarse un tabaco de repente. Las mujeres tenemos nuestros propios problemas en el hospital, porque nos viene el mes, por ejemplo, y si no tenemos suerte, ¿qué hacemos con el mes? Y me parece que el hospital, bueno, como que ahí pienso igual que la radio, pienso como la radio en un blog, que el hospital tiene que ser cerrado y transformado en otra cosa, que no puede ser patrimonio, un lugar casi de tortura, porque es un aislamiento total, un empastillamiento total, un anulamiento de la persona, y no es por cargar y tirar todo contra los psiquiatras, porque yo tomo medicación. A veces querés desahogarte o decir por qué estoy acá, o a veces no te escuchan, como que te ignoran un poco. ¿Por qué tener una cuestión patológica, que no sería patológico, sino que cada uno tiene su manera de expresarse con el uno y el otro, ¿viste? Saber entender eso. No es una enfermedad que digamos, es algo diverso también, porque la mente de cada uno son diversas. Pero si nos ponemos a pensar, todos estamos locos. Entonces, no es difícil tampoco. Y me parece que se puede hacer, pero faltan, como siempre, fondos, y que los fondos generalmente para la salud pública del Estado no se dedican para la salud pública. Aún estando en situaciones muy, muy paupérrimas, yo he seguido viniendo a la radio porque es como algo que me nutre. Además, por el hecho de que soy un hombre que le toma cariño y nosotros en el equipo nos queremos mucho. Para mí en lo personal es un apoyo terapéutico también, que me hace bajar a tierra muchas veces cuando estoy un poco alterada, porque tengo trastornos de ansiedad y demás cosas. Me alegro de estar acá en la radio Vilar de Bo, porque me gusta comunicarle a la gente lo que yo siento, lo que quiero enseñarle a las personas, tener una comunicación con todo. Somos una familia y para mí Radio Vilar de Bo es mi familia. Además de ser un lugar de militancia o el lugar desde donde elijo militar como persona sujeto de derecho, también es eso, ¿no? Es amor. No sé qué haría sin la radio. No sé en qué estaría, en qué alcantarilla estaría sin la radio, por decirlo. Amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaban por esta tierra mi humilde casa de cascarón. Siempre en la hoja, mas no me importa, porque en mi hoja estoy libre de los problemas de aquellos.
RLC is built on a foundation of peer-to-peer support, which means they are designed especially by and for individuals who have experienced psychiatric diagnosis, trauma, addiction, and a variety of other life-disrupting challenges. Just a few examples of RLC supports include access to resource centers, support groups, bridger supports to people transitioning back to community from hospitalization, assistance with housing and job searches, youth-oriented gatherings, and much more. RLCs first began to be funded in 2007 and have gained steam rapidly since that time, now including critical educational events for the broader public as well. I've been coming to the RLC for about 6 years now. I started my journey in addiction recovery. The music jam that I've been involved with for the last year or so has brought a lot of people together from different races, different backgrounds. People tend to isolate. I know I do. I know some other people in recovery tend to isolate. And being able to come here, it's a place to go. It's a safe environment to go for people in recovery. And I was fortunate because by this point we had bought a house in Holyoke, and there was an RLC within walking distance, and one of the first hearing voices groups in the country was there. And I went there, and instead of being judged or labeled or having people try to figure out what's wrong with me, instead people were, what is your story? What does it mean? Our responsibility isn't to create spaces for people to be comfortable. It's to create spaces where it's comfortable to be uncomfortable, to stretch a little bit. I don't think anyone's life anywhere could be perfect, of course, but this place definitely picks up a great deal of negativity that isn't in our lives and really turns it around into something really good. Living on the street, I've got a lot of post-traumatic stress, so I have a lot of trust issues. But here I feel comfortable and safe. My self-esteem has gotten much better. I've gotten to the point that I've been able to get my driver's license and I drive now. I'm not homeless, I'm not so destitute. I have a family at home, I have children, I got 8 grandchildren, and this is my other family. I got people that hear voices that I can relate to. Plus I have my own group that I run, The Winding Road, and it's about addiction. And this place has helped me do that. If I can help one person, and that one person can help me in some way, isn't it worth living? I've been a volunteer here for 3 years. I met a lot of new friends, a lot of new people. It gave me energy to keep going, because I was at the point where I was like, wow, where do I go from here? You know what I'm saying? It seems like all my options are gone. You know, it just seems that way. It felt that way. When I first came here, I was in and out the hospitals and going through a hard time in my life. When I came here, I met Earl and KK and everybody. They made me feel comfortable. I had problems a little bit, but I still kept coming. If the RLC was not here, I would probably be still in the hospitals, in jail, or even dead. Since I've been coming here for 2.5 years, I have not been hospitalized. I have not needed to go into respite. And there was a few times over the past couple years where I came pretty close. But because I was able to come here and work through whatever was going on in my life, I didn't need to utilize those services. Please come and visit, because it might open your eyes and you might like what we do. Because we do fight for human rights. That's what we do here. And for the little guy. I just hope the RLC doesn't go away, because it means a lot to me. The people, the community, the environment. Give us your heart and let us continue on this journey that RLC has started for us. And with that, I say thank you.
And I was a little bit skeptical at first, like peer-run respite, like what is that? I said, well, what is a peer respite? I know, right? What is a peer respite? A peer respite is a non-clinical environment set up specifically to support people going through difficult times, to avoid hospital, move through their distress, and toward a better place. It is developed, led, and run by people who themselves have been diagnosed, hospitalized, and/or experienced trauma. In truth, the idea of creating a sort of home away from home in which to help people avoid psychiatric hospitalization has been going on for several decades. One early effort was the Crisis Hostel in Ithaca, New York, around about 1993. While not entirely peer-to-peer, the hostel was a huge step in that direction. In truth, to be considered a pure peer respite, all team members must identify as having had their own experiences, including those in leadership roles. And if the house is part of a larger organization, it's not a clinical one and is governed by a board where people with personal experience are also strongly represented. By that definition, the first peer respite was Stepping Stones, developed in Claremont, New Hampshire in 1995 by Sherry Mead and friends. By 2012, there were about a dozen pure and hybrid peer respites throughout the country. And then there was AFIA. Lucky number 13. AFIA was officially born on Saturday, August the 4th, 2012 in Northampton, Massachusetts. A group called the Groundhogs, yes, I said it, the Groundhogs, was actually visioning and advocating for respites in Massachusetts for several years before. So when it finally happened, everyone was more than ready to go. The team had been told to expect things to start out slowly, but someone came to stay that very first day, and the house has been full almost ever since. Peer respites across the country vary in a number of ways, including who can stay and for how long. At AFIA, just about anyone in the region who is 18 or older and experiencing significant emotional or mental distress is welcome to have a conversation with someone working at the house about whether or not AFIA is a good fit, especially if they are trying to avoid hospitalization or other more restrictive interventions. If everyone involved decides it is a fit, then the person is able to stay up to 1 week. While there, anyone staying can expect access to their own private room and community spaces, peer-to-peer support focused on turning crisis into a learning opportunity, resource information, and the ability to connect freely with the broader community. In fact, AFIA is connected to the Western Mass Recovery Learning Community, or RLC. The RLC is a large network of people working within 4 branches: advocacy and activism, alternative healing practices, training and consultation, and peer-to-peer supports. This last branch is, of course, where AFIA sits. The RLC also operates within a values-based framework, and that definitely applies at AFIA. Everyone working or staying at the house is asked to be personally responsible for taking part in holding values like self-determination, mutuality, creating a healing environment, and respect. Some may say that that's too much to expect of someone going through a hard time, but this reflects their belief that people are still capable, even when struggling, and is critical to who we are and how we work. I think it's really important to have someone you can just talk to without, having to worry about what might happen so you say something bad. I know for me, it only took the cops showing up to my house for me to know I couldn't talk about certain stuff ever again to certain people. It's a totally anonymous phone call. You don't even have to tell us your name if you don't want to. We keep track of someone called, and this is how long we spoke for, just so our funder knows that we're being utilized. Generally, when you call a crisis line, the person that's answering, their goal is to assess whether or not you meet the criteria for hospitalization, and then to support you in finding hospitalization, or they may even be encouraging someone who's not interested in hospitalization in that direction. And we're not interested in that with the peer support line. If you call and I answer, I don't have an agenda of what to talk about. I'm there to support you in whatever it is you're looking for. And we also can connect you with resources. We're connected to the Western Mass Recovery Learning Community. We're connected to the Crisis Respite AFIA. Our line is totally anonymous, and anyone in the country can call. And then if you're calling during off hours, we have another option, so you can get a bunch of other lines in their hours, so you can get in touch with someone, even if you can't get in touch with us.
Where does care happen when you are chronically ill, or mad or disabled, or working multiple jobs and too busy and exhausted to leave the house? When the people in your networks are spread across the country and across the world, or even just too many hours of a drive away? When the people who are physically near you are not involved in the same work besides those you care for? For me, care happens online. My care networks live and breathe in a virtual space. One of these spaces is the Left Psychotherapy Discord server, an online community of over 200 people from around the world who are dedicated to dreaming, creating, and building alternatives to the current mental health system and protesting its ties to punitive structures within our society. Like a living organism, this server comes to life and takes periods of rest, but the administrators have become extremely close friends, which includes me and my friends Quirky and Billa. This smaller network of care has existed for almost 2 years now. Even though we all live in different time zones, we talk daily and provide constant support, whether through emotional processing, buying one person food when they're short on cash, or helping brainstorm project ideas and create resources. This care has also taken the form of finding, vetting, and hiring a caregiver for one of us who has struggled with the effects of long COVID and cannot get assistance from people who live nearby. At my graduate program for clinical psychology, which is currently mostly conducted online, I have started a chapter of the organization Project Let's. Project Let's chapters are led by and for disabled, mad, neurodivergent students, and those who live at the intersection of complex identities as trauma survivors, psychiatric and medical survivors, and folks who have been labeled or identify with the language of mental illness. We focus on peer support and community care, political education, organizing and advocating for tangible change, and mutual aid. There are currently over 24 Project Let's chapters across the United States. Right now, my chapter is working on providing drop-in peer support hours for fellow students, as well as workshops to bring awareness to knowledge outside of traditional psychology and psychiatry. Not only have I been working with the National Project Let's chapter to provide peer support, we will soon be hosting a psychiatric trauma survivor clinic to help people process and deal with the effects of the trauma that they've endured through the carceral mental health system. I'm also happy to say that Project Let's has brought me in contact with people who are interested in building the same futures that we are. I'm working with Tasha Fierce to create MAD LA, a collective created by and for mad, mentally ill, and neurodivergent folks in Los Angeles County, as well as working with the executive board of Vanderbilt University's Critical Psychiatry Conference. I am also working with the California Healing Justice Network to figure out how we can bring Oakland and Sacramento's revolutionary mental health first crisis response model to Los Angeles County. Here I am, lit by the glow from my desktop monitor, as I usually am when providing peer support, coordinating care, running Project Let's chapter meetings, facilitating workshops, messaging friends on Discord, or talking to them on Zoom about alternatives to our mental health system. Things can be difficult when we have different time zones at play, when people have different free time, they have busy schedules, but this work is worth doing, it's important, and we have developed real progress and real care and real connection. I look forward to bringing all of this work to an international community. We are a group of prisoners and people outside of prisons who participate in different ways in the struggles of inmates and their families. Deprived of liberty, especially poor, racialized, cis and trans women and their children, prisoners in Portugal face inhumane conditions, violence and torture within the prison system. The stories of these prisoners are invisible and therefore subject to constant violations of fundamental rights and international law. Portugal, in particular, is one of the European countries with the highest rate of inmates' deaths, and Portuguese prisons have been criticized several times by the Council of Europe, namely the Committee Against Torture. In Europe, Portugal maintains the highest incarceration rates and longest sentence durations, while prison overcrowding is the norm. These incarceration rates are especially high among women, and because of systemic discrimination, there are no official data kept on the numbers of transgender or ethnic racial minority peoples incarcerated.
The testimonies of the imprisoned, their families, and fellow inmates detail the frequent submission to sedative, antipsychotic, and anticonvulsant drugs that prisoners suffer, while the prisons themselves do not provide a clear connection to the clinical need for the drugs. This fact merely falls in line with the repressive ideology of the prison system. Most Portuguese prisons are characterized by serious infrastructure problems, poor food, lack of access to essential goods and products. Healthcare is also precarious and deficient, with most health professionals being privately contracted and working for profit. Inmate employment is scarce, exploitative, and while theoretically paid, practically tantamount to slave labor. Prisoners' access to professional courses and skill building is little to none. This is abject torture when combined with the low application of measures to ease penalties, the lack of support for post-incarceration social reintegration, and the total isolation to which prisoners are subject. The prisons maintain severe limitations on the inmates' abilities to contact families. The previous institutionalization pathways that many prisoners had lived before prison reinforces the cycle: poverty, exclusion, institutionalization, and violence. The objective of our group, Vozes de Dentro, Voices from Within, is to make visible the obscured reality of prisons and collectively generate support for the imprisoned through legal and grassroots action. You asked us about care in the United States. We're not representing any specific collective in this message, but are two individuals who have been involved in many across the city of Minneapolis. We want to share with you some scattered reflections about care work accumulated over the years, accompanied by images of places that have hosted this work, either with support or hostility. Minneapolis has a reputation of being an exception to the well-known awful state of the USA's social support system. If that's true, then it only demonstrates how dire the situation really is. For here, we never have enough time to tend to our wounds, even when the state has supposedly optimized the social provision of care. Time is qualified. Temporality is a condition of human experience, but it's not uniform nor shared. All aspects of modern life have their own time, their own temporal rhythm. Of these variegated rhythms, money commands the most freedom of mobility. It can be traded here or there. It can appear in great quantities in one account before immediately disappearing offshore. Money is pure speed, unfettered movement. Beyond all contingencies, specificities, and accidents, good care, on the other hand, has two basic existential conditions: adequate time and space. In the United States, these conditions appear in everyday life as a matter of property. One either has or doesn't have time. Such expressions speak to the degree to which the time of finance dominates the temporality of care. For all this expression says is that money is freedom itself, and we either own the means to this freedom or lie fallow and waste away. Here, the speed of the street and the walkway, the entire realm of the public, where public does not at all mean common, is the speed of money, and it is too fast.
The common lot of the caregiver is to struggle against the fatalism of an exchange economy, since the space needed does not just exist, lying in wait to be used. In the divergences, where the flow meets the dam, the capacity to nurture takes shelter in rifts in the ceaseless forward movement. The force of a single stoppage, a pandemic, or a sustained barricade has cascading effects. Uprising, food distribution in every neighborhood, teacher strike. Even in HCMC, the bustling central hospital of downtown Minneapolis, where care is reduced to interchangeable tabulation, where the work of mending means joining a mass winding its way through the labyrinth of doors and cubicles, where the rate of the use of force is the highest in the entire country, where they train police officers on how to adopt medical language to excuse murder, nurses felt the shockwave of no. A small group turned against the medical coercion the institution adopted as a permanent emergency measure of an always too small care team to manage an always too large clientele. These nurses said, no more apologies for police violence, despite the risk to their jobs and social cohesion. If care is inherently situated, then there's something utopian about money. That is, it has no real place where it belongs, such that it can be anywhere at any time. To care is to take refuge in the spaces awaiting capitalization. It means to act swiftly and make something worth defending while you have the time. We build gardens and lots before they become condos. We fail, reflect, start again. Care collectives take space wherever they find it, in parks or rec centers. The Hearing Voices Network gathers every week in the back room of a sympathetic church to share stories, tips, and support across the hall from Southside Harm Reduction, which distributes Narcan and HIV tests. It took the Earth billions of years to divert the rivers onto their current paths. It took hundreds, sometimes thousands, for the trees to grow. It took my hand over a week to lay fresh skin over the knife wound on my thumb I got while I was cooking. The time of mending is geologic and fractures like the cracks in the earth. We meet each other where we can, around fires, at the school walkout, at the picket line. We feed each other with whatever we have. We nurture each other when we find the time. Hechos de fragmentos nos componemos. Estos cuerpos que parecen estar dispuestos al sacrificio y que no tienen miedo a la batalla. Con coraje resistimos la violencia de las exclusiones y volvemos al tiempo del no, insurrecto, desafiante. Las mesas del boliche se expresan con ideas de movilización, de poner en la calle la lucha por el cierre de los manicomios. Siempre estuvo la sensación de que, a pesar de perder por goleada, había un horizonte al cual dirigirnos. Compañeras, compañeros, hoy marchamos por una verdadera ley de salud mental. A veces podemos reconocer, en eso mínimo, la potencia de una especie que si insiste es porque existe. La experiencia que nos interpelaba constituía también una desobediencia del sentido, pero no del sentido común, sino más bien del sentido normalizador. Y para poder desarmar esos sentidos nos era necesario poder escuchar de qué hablaban las locuras hospitalizadas, los saberes clandestinizados. Cuando esto pase, cuando existan efectos de otros modos de escuchar la locura, ¿los ómnibus serán sin hombres hablando solos? No, claro que no. Establecer, crear, fundar un ámbito nuevo de interés público. Salir de encierros y contar. Enloquecer. Escribir, expresar, vomitar, decir y no decir.
analizar, dar una opinión, ser y estar, desaparecer, salir y entrar, salir, caminar, correr, libertad, crear.